Okay, dear friends in Dhamma, so we have come to the second day, and this is the second question and answer session. So we have received several written questions. We will start the session with written questions. We have received 5 reports today, out of that 3 in English and 2 in Sinhala. I will read the English ones first. Venerable Sir, yesterday you mentioned the stage in meditation when everything becomes blurred. How does one continue after this? With what type of meditation? Thero and Nissarana. Just continue. Nothing to do. Blurred and simply be with that blurred experience. Now things are available. Now say for example, you are able to recognize each and every subtle aspects of different phenomena at a particular level, and say then you may understand how quickly each individual ones may be quickly changing, arising, passing away, and such that level of understanding. And later you may feel, okay, everything is now very much like disappearing. Nothing remains constant. And you can't recognize individual characteristics. So that is where we call it like everything has blurred, everything is fading away. Your interest, in a way we can say, a little reduced. It's not interesting to look at such thing is not interesting. So it's very much like a flux. So this is how we can interpret it. And even at that time, it's a matter of continuing your meditation. So one difficulty is that during that time you might lose your interest, because nothing special is there, because everything appear like uninterested, boring. You don't feel any excitement, and there are no much progress. So everything is quite monotony. So matter of continuing, just continuing. So, and you might even feel like leaving the meditation center, leaving the teacher, changing the teacher, changing the meditation object. So many things are there, but the proper advice, correct advice is just maintain your schedule as much as possible. So later you may get familiarized with that state. Now interesting thing in our mind is that we like excitement. So we need excitement, we need various kinds of agitation in our mind. Through agitation, actually we are making ourselves awake. So when our mind is agitated through some sort of lustful thoughts, then we are awake. When we have some amount of burning anger, so we are awake. Say if you have a lot of regrets, various doubts, then you are awake. If none of them are present, what do? You sleep. So when the session is going wrong, or rather going sort of boring, then we easily got bored and then we fall asleep. So meditation also, say when you start, now say for example at the beginning you can't see each and every strip available here. Now suppose you come closer and now you are interested about it. Assume that you are measuring one after the other, little by little, and you are now getting sort of fascinated about the information. That is another level. After that, more and more you understand this, okay, you feel sort of detached from it, not interested about it, and everything is like blurred, discolored. So then mind feel bored. That is, on such situation, one difficulty is that boredom can either invite you to or force you to leave the meditation, stop it altogether, or maybe you naturally fall asleep. That's another thing. But we have to go through all these difficulties, all these hurdles, and later you may understand, the mind may understand, okay, I can just be. No need to worry. Without doing anything, I can just be. Now various assume that, say you are at home, say you had enough food, your lunch or dinner, whatever it is, and one of your friend is coming and asking you to go for a picture, go for a, say, cinema. So if you are not interested, you can still say, I'm not interested.
Another friend coming and asking you, oh, let's go for a musical show. Probably you may say, no, not interested. Another friend come and tell, okay, there's a new perfume introduced. I don't know the recent names. Many of you might be aware of it. You can apply that. So if you are not interested, you can say, I'm not interested. Another one say, okay, there's a new variety of food is there. Let's go and have a nice buffet. Let's go there. So if you are not interested, you can say no. Because you had enough food. And say you are at home and someone else is telling, okay, there's another center started. Let's go and have a massage. So if you are not interested, you can say no. Now all 5 sensual chords, now we are talking. If you are not interested, you can still have. You can't do at home without implementing any of these invitations. Still you can. Possible. Only when you are confident, only when you are quite strong in your decision, that you are quite satisfied, you feel contented, then others can't persuade you, others can't take out from your sitting place, staying place. Assume, even at that time, if the mind also doesn't have any thought, how about that? Say no pleasure to eyes, no pleasure to ears, no pleasure to nose, tongue, body. How about mind? Can you keep the mind also empty? That's the interesting point. So when you are reaching this vipassana stages, so mind also slowly become empty. No phenomena to interact, no phenomena to deal with. And at that time, just be. So just be is the only answer we can say. So till you get familiarized with that state. So that's why it's a kind of a training. So what we all are doing here is a kind of a training. Because we are not used to. Our minds, that's why I mentioned, our minds are fairly habituated to excitement, habituated to sort of agitation. We can't just live quietly. You can't just live without looking at something, without getting to a song, without listening to music, without entertaining some sort of a scent or whatever, without entertaining, say, delicious food or whatever, and without entertaining some tangibles. If none of them are available, at least I need to think. Let me think of give me my loneliness, I want to think. So that's how we are singing, no? මට තනියෙන් ඉන්න දෙන්න. මට පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න ඕනේ. මට බාධා කරන්න එන්න එපා. So මට බාධා කරන්න එන්න එපා කියලා what I am doing. I am asking, don't disturb me. What am I doing? I am thinking. So it is not that I am asking you not to disturb because I want to be quiet. I don't want you to be disturbed my fantasizing. I am a great thinker. So don't disturb my thinking, my dream. Don't wake me up from my dream. So in the Buddha's teaching, so we are slowly going to that level. We are no dreaming, no fantasizing, no constructions. So just be. So then only you may understand, okay, this is the inner nature. This is the quietude of the mind. This is what Buddha mentioned as the pabassara chitta. So far we were tormenting that, torturing it. We as human beings, we all have this capacity to have this illuminated, luminous, purified, quite conscious state of mind. It is not unconscious, it is conscious, fully conscious. Fully conscious state of mind without any agitation, fully contented. That's another interesting thing. Say, even when you are there, if you feel uncontented, if you feel, impatient, kind of an inner urge is coming, inner agitation is coming, then you can't maintain that state.
even though you are able to reach that state, so the inner urge is coming. I want something, I can't, it's boring, I need something. So that urge is coming. So even if you have that absent, so very beautifully mentioned, vimuttatta titang, titatta santusitang. Vimuttatta titang, so mind is liberated and it has stopped, it has stilled. And titatta santusitang, and not only stilled, it is now contented. It is just be happy without nothing. With emptiness, one is happy, feel contented. Titatta santusitang, santusitatta na paritassati. So once, say you have nothing in the sense mind have no object to entertain, to agitate, mind is still, quiet, contented, happy. As a result of that, no agitation. Santusitatta na paritassati. Paritassana means agitation. Some sort of a inner turmoil, inner agitation, inner unrest. Even that is not present. We can say, okay, you are well done. So that's why, it's a kind of a training. So we are not used to that. We are used to agitation. We are used to worrying. We want something to be worried. Don't you? You want something to be worried. You want something to be unsatisfied. We are asking for worries, asking for troubles. Now say if you simply don't have any, now suppose you take your phone and search for something in YouTube. What are you searching for? Agitation, excitement, wars, maybe rapes. Those are the things we are looking for. If you every day you have, Buddha Vandana, offering flowers, monks sitting quiet, YouTube may collapse. But if it has some kind of extreme things, oh my goodness, million views. So that is how our minds are working. So if we are going in that direction, then there is no Nibbana. So Nibbana means quietude, calming down, stillness, calmness, peacefulness. Typically against the grain. Internally we are going for always worries, excitement, agitation, so that sort of thing. But Nibbana on the other hand makes you calm down, quiet, contented, still, happy, quiet, that kind of a thing. Yeah, so therefore, if you are reaching that sort of a thing where everything like blurred, so just try to be with it. Even though you feel bored, just be. Just bear it for the time being. So that is a training. You are training your mind to just bear the boredom. Understanding at that time, no excitement, your mind is not allowed, or you are not promoting any excitement, agitation, just being quiet. Just quiet. That's it. Yeah. Report number 2, Venerable Thero, participating at a program after the lapse of over 3 years. But I as a practice follow at least 20 to 30 minutes daily sitting when going to bed. Today it was a new start, yet I found it not that difficult to gain concentration. At seated meditation, was conscious of noises around me at first, was able to return to my position mindfully. Mind was slightly wavering into events, things to do, home, but not in a strong manner. I think I became mindful rather soon and with a samadhi feeling. After about 20 minutes, I felt I was nodding once, managed to come back to my conscious position. I continued. After a while, I felt that my mind was peaceful and light. Suddenly, a feeling of some bubble or some energy trying to fly away mildly from myself into the air. Yet, it didn't fully detach itself.
I was aware, and the moment I tried to focus and watch it, it quickly reattached and got stuck. I was unsure and hesitant. The light feeling and peacefulness was broken. It happened about 3 times. My body, mind was peaceful at that time. Venerable Thero, what would you advise when this happens? Because this situation that I had experienced few times before, I feel fear of losing myself, a bit lost, and the state of myself in case I let go that energy out of my physical self. Kindly advise this experience. Is it illusional, disruptive? How do I improve on my vipassana in future? May the Noble Triple Gem bless you. Yeah, I think we haven't, according to the report, we haven't yet understood the non-self particularly. So if you more you understand the cause and effect, more you understand the non-self. So till we not understand that, so we have a lot of desire as a person, as an individual. Am I going to lose myself? Am I going to disappear? So based on I am thinking what I am going to do, what's going to happen, where would I exist. So those are in a way kind of doubts we have, because still, internally I exist. So and again the technique hasn't gone smoothly. Say for example, if you are continuing your meditation, each and every breath, for example, you are not losing in between. Each and every breath you are continuing, investigating, and you understand each and every breath, how it is quickly rising and changing. And maybe even single breath may even divide it into several breaths. It's not a single in-breath, maybe a series of little in-breaths. And maybe it's little out-breaths, each and every one quickly arising and passing away. And now you can't even recognize whether it is in-breath or out-breath. Those are simply kind of vibrations or sensations, and you are very carefully observing one by one. Now, if you are doing like this very beautifully, very carefully, without any interruption, are you get a chance to make I? So you can't make I. So remember, we are making I. It is not existing I, but we are trying creating I, preparing I. So if you are continuously, without any interruption, if you are able to properly mindful, and later you are able to recognize each and every phenomena, how they are quickly arising and passing away, uninterrupted. So you are not being distracted, you are not start to thinking, rather you are slowly each and every bit, each and every minute feeling, say you are recognizing arising and passing, arising and passing, arising and passing away. Any chance of creating I? You can't have. So at that time, if the mind get freed, then there is no need for any kind of a fear. Now the report is asking some sort of a fear. So this fear happens because you got distracted. At that time you made a person, you made an I. So that I is now worried. So now things are disappearing, things are dissolving. What is going to happen to me? So you have prepared I. So minimize that preparation of I, rather just continue the meditation, just carefully, continuously pay attention to each and every phenomena, carefully observe how each and every one is rising and passing away if possible, and fully in a way we can say fully occupy your mind with that's it. Then things may happen. Let it happen. So, the answer is not actually that you are going to dissolve, you are going to disappear. Rather, the illusionary process of I-making and mind-making may be minimized, or at least we can reduce that. Stop that if it is altogether possible.
then things may happen as a cause and effect relationship, and the mind may slowly grow to various stages, various insights are possible, and probably a given moment, even mind get freed temporarily. So, I mean, I am the one hindering that process. So, I, the prepared I, constructed I, is the one disturbing this process. So, this is a very beautiful, very natural advancement happen in your wisdom, but time to time I comes and disturb this process. So, don't allow that. Minimize that disturbance. Just have faith. In one sense, you need to have faith. So that's why, I mean, during the beginning of the session, so you are fully offering your life to the Buddha, to the Dhamma, to the Sangha, to the Kalyana Mittas. You become no one. I mean, whatever happened, okay, I'm ready to accept. I'm not worried. My whole life is dedicated. Something like that. That kind of a giving up. It's very interesting. And with that attitude, assume that you are continuously looking at each and every phenomena, how things are quickly arising and passing away. So even such intermittent eye-making happen, so you are not worried about it, because you don't want to sort of safeguard you as a person. Rather, you want to develop the Dhamma, teaching, the wisdom. Then things may naturally evolve, and you may even jump to the other side. Jump in the sense, I mean, that even sort of significant thing happen within the mind, so you are not worried. So therefore, don't allow that eye-making, mind-making while you are doing some vipassana. Try to minimize that eye-making, mind-making. Continue your practice. Yeah. Is that enough, the answer? Or should you want to? It's a request, Panadure Chandaratana, Thero. We all enjoyed the yoga session today and would deeply appreciate it if you could continue, conduct and the classes every month. Thero and Nissarana. Yeah, actually I invited, and on the other thing that I want to share with you is that now even in meditation, say at the beginning it is difficult. You know, many distractions are there, you are not really enjoying it, and you don't know where we are going, why I am doing left, right. I did it in the school, why I am doing it now. So many questions are there. So yoga is also like that. I mean, at the beginning you don't know the real benefit, and you can't really develop mindfulness because a lot of distractions are there. But later, say you are somewhat getting familiarized with it, say later you are being alone at your home. Wake up early morning, there is no much sounds, any disturbances, you are fully alone, and now you do each and every stretch. Do it quite mindfully. Without any distraction, if you can do each and every stretch, each and every whatever the movement, quite mindfully, pure vipassana, or rather we can say at least pure kayanupassana. Because Buddha mentioned that. Say if you refer sampajanya pabbha, gate tite nisinne tunhi bhave sampajanakari hoti. Then samminjite pasarite sampajanakari hoti. Samminjite means, say, what you call the stretching, no? Not stretching. Pasarite is the stretching, releasing, folding. Yeah, folding and stretching. So you are being mindful. Now, say when you are doing like this, so can't you do it mindfully? Say when you are doing this, can't you do it mindfully? So each and every movement of your arm, each and every movement of your leg, each and every movement of your head, everything can be done mindfully. So you are, and again you are closing your eyes. It's a meditation. I mean, fully we can we have to be in a way skillful how to make use of all these things for the benefit of my meditation. Then definitely you will start really getting a lot of benefits. So especially when we are getting older, so all these other issues going to come. So if we are continuing our daily practice, meditation practice, as well as these type of little exercises combined together, really helpful. Yeah, so actually we invited Mr. Rohan to continue it monthly. Hope he may conduct it. Yeah.
report number 4. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. සක්මන් භාවනාව. පාදවලට සිත යොමු කරමින් වැලි මළුවේ සක්මන් කළෙමි. වැලි හැපෙන විට වැලිවල තද ගතිය, සිසිල් බව, සමහර විට උණුසුම් බව දැනුනි. ක්‍රමයෙන් එම ලක්ෂණ අඩු වී බොඳ වී යන බව වැටහුණි. දැන් කකුල් දෙකක් ඉදිරියට මාරුවෙන් මාරුවට යයි. කය රූකඩයක් මෙන් ඉදිරියට පාවෙන්නක් නෙමි. මේවා මගේ කියන හැඟීමක් නැත. වෙනත් කෙනෙක් ඇද්ද යන්නක් නෙමි. සතියෙන් ඇවිදින විට වැලි ගල්වල ධාතු ලක්ෂණ දැනීම සති සම්පෝඥංගයද ධම්මවිචය සම්පෝඥංගයද ඇවිදින විට වැලි ගල්වල ධාතු ලක්ෂණ දැනීම සති සම්පෝඥංගය ධම්මවිචය සම්පෝඥංගය වැඩිම වැනිය. එම ක්‍රියාව අත නොහැර වීර්යයෙන් සක්මන් කිරීම විරිය සම්පෝඥංගය වැඩිමද එක දිගටම අරමුණෙහි සිටෙදී ඉදිරියට සැහැල්ලුවෙන් පාවෙන්නක් මෙන් දැනීම වන විට සිතට ප්‍රීතියක් දැනේ. කයේ සැහැල්ලුව තමාගේ කයක් මෙන් නොදැනෙන පාවෙන ස්වභාවය පස්සද්ධි සම්පෝඥංගයද සිත වෙනත් දෙයකට නොගොස් එම ක්‍රියාවෙම යෙදීම සමාධි හා උපේක්ෂා බවද යයි සිටේ. සක්මනේදී මෙසේ බොජ්ජංග ධර්ම වැඩේ යයි සිටීම නිවැරදිද? මෙය පැහැදිලි කර දෙන මෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට මේ භවයේදී උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වේවා. ඔව් ඉතින් ඕක කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අර මේ ආනාපාන සති පොතේ කායानुපස්සනා කොටස කියවුවා නම් ඉතින් ඕක මේ සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැදිලි වෙනවා. දැන් අපි කරන වැඩක හොඳට අඛණ්ඩව සතිය පවත්වන්න පුළුවන් වෙච්ච මට්ටම තමයි සති සම්පොඥංගයක් ආරම්භ වෙන්නේ. දැන් මුලදී අපිට එහෙම නැහැ. මුලදී අපේ හිත පොඩි වෙලාවක් සතිය පවත්වනවා අපි තුන් සක්මනම ගමු. සක්මනේ වම දකුණ කියලා නැත්නම් ඔසවනවා තබනවා කියලා දැන් මේ වැඩේ කරගෙන යනවා. හැබැයි ආයෙ හිත දුවනවා. ඉතින් මෙතන තාම සති සම්පොඥංග මට්ටමට ඇවිල්ලා නැහැ. ඊට පස්සේ හැබැයි ඔන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් හිතන්න මෙනෙහි කිරීමකිනුත් තොරව වම දකුණ කියන්නේ නැතුව ඔසවනවා තබනවා කියන්නේ නැතිව දැන් මේ වර්තමාන මොහොතේම මේ සිද්ධ වෙන දේ තුල මේ දැනෙන හැම සංවේදනාවක් එක්කම සිහියෙන් ඉන්න පුළුවන්කමක් ඇති වෙනවා. ඔන්න ඔතන අපිට කියන්න පුළුවන් අඛණ්ඩ සතියක් පටන් ගත්තා කියලා. ඔතන තමයි සති සම්පොඥංගයේ ඇරඹුම කියලා කියන්නේ. නමුත් ඔතනේ ඇරඹුම කියන එක දිගට ඉතින් කරගෙන යන්න තමයි ඕක වර්ධනය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් එතනින් සෑහීමකටපත් නොවි. දැන් එයා ඒක හොඳට හොයලා බලන්න ඕනේ. ਵਿਚාරය කියන්නේ ඒකයි. නැත්නම් ධම්ම විචය කියන්නේ ඒකයි. මේ සතිමත් වෙච්ච අරමුණ ගැන දැන් එයා විමසීමකට ලක් කරන්න ඕනේ. මේ අරමුණ හොඳට විමසලා බලන්න ඕනේ. මෙතන මොකද තව මීට වඩා තියෙන්නේ? මම පටන් ගත්තේ නම් තද ගතියක් පාදක කරගෙන. එතනින් තමයි මම හොඳට සතිය තහවුරු කරගත්තේ. දැන් හොඳට ඒ තද ගතිය කියන එක මට පැහැදිලි. හැබැයි මෙතන ඊට වඩා යමක් තියෙනවා. මෙතන සුනිදු ගතියක් තියෙන්න පුළුවන්, ගොරෝසු ගතියක් තියෙන්න පුළුවන්, උණුසුම් ගතියක් තියෙන්න පුළුවන්, සිසිල් ගතියක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ පාදයේ චලනවල විවිධාකාර චලන රාශියක් තියෙන්න පුළුවන්. මෙතන තනි චලනයක් නෙමෙයි. ඔන්න ඔය වගේ අපි නිකන් මෙතන අනිත් පැත්තේ කොන හේතුඵල ධමයක් තියෙනවා. ඔබම කියලා පොඩ්ඩක් කුතුහලයෙන් මේක හොයන්න ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ සෙවීම තුල ඉන්වෙස්ටිගේෂන් කියන්නේ ඔන්න සෙවීම තුල තමයි ධම්මවිචයක් වැඩෙන්නේ. දැන් ওই ධම්මවිචය වැඩෙන්න ඉතින් ඇත්තටම මේක මේ ඉතින් වීරෙන් කරන්න වෙනවානේ. මොකද හිත ටිකක් කම්මැලි. හිත ටිකක් කම්මැලි මේ මොකද හිත කැමති අර සතියෙන් හදලා දෙන සැහැල්ලුව මේ මත එයා නිකන් පොඩ්ඩක් කූල් එකේ ඉන්න එයා කැමති. අර හොයලා බලන එක ටිකක් ඉතින් ඊට වඩා අමාරු වැඩක්නේ. ඉතින් ඒකට ඉතින් බයාව පොඩ්ඩක් උනන්දු කරලා ගන්න ඕනේ. ඔන්න වෙර දාන ගතිය, උනන්දු කරන ගතිය, නිකන් ඉන්නේ නොදී මේක අවුස්සලා බලන ගතිය. එතන තමයි වීරයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේක කන්ටිනියුස්ලි කරන්න ඕනේ. මුලින් එච්චර පේන්නෙත් නෑ. මේ යමක් එච්චර දෙයක් පේන්නේ නැහනේ. නිකන් හිතන්න දැන් මෙහෙම අත් දෙක එක අතක් උඩ එක අතක් තියන් ඉන්නවා. මෙතන උණුසුමක් දැනෙනවා. නැත්තම් පුංචි බර ගතියක් දැනෙනවා. ඉතින් මේකේ මහා රසයක් නැහැනේ. ඉතින් එතකොට හිත නැවත නැවත උනන්දු කරවන්න ඕනේ. මේක තව තව බලන්න. නැවත නැවත හොයන්න. එතන තියෙනවා වීරයක්. දැන් අපි සක්මන කියන එක මේ මහා දෙයක් නෙමෙයිනේ. මේ ක්‍රීඩාවක් කරනවා නෙමෙයිනේ. හැමදාම ඇවිදින්නම නෙමෙයි ඇවිදින්නේ. ඉතින් එතකොට මේ දැනෙන දේවල් සොයා බැලීම සඳහා විශේෂයෙන් අපි උවමනාවෙන් යෙදිය යුතු වීරයක් තියෙනවා. ඔතන තමයි වීරිය සම්බොජ්ජංගයක් වැඩෙන්නේ. හිතන්නේ යම් වෙලාවක මේ ටික හොඳට සාර්ථක වෙන්න ගන්නවා. හොඳට මේ තොරතුරු ටික පේනවා. අලුතෙන් දේවල් Tamanට වැටහෙන්න ගන්නවා. වීරියත් දැන් හොඳට සම්බර වෙලා තියෙනවා. දැන් වැඩියෙන්ම මෙයාව මෙහෙවන්න දෙයක් නැහැ. යා විසින්ම කරගෙන යනවා. දැන් ඉතින් වැඩේ සාර්ථක වෙලා. අන්න නිරාමිස ප්‍රීතියක් එනවා. ඒ නිරාමිස ප්‍රීතියයි අර ධානයක නැත්තම් සමාධිය කියන නිරාමිස ප්‍රීතිය අතර වෙනසක් තියෙනවා.
දැන් අපි සමාධියක සමත සමාධියක එන නිරාමස ප්‍රීතිය එන්නේ නිකන් අරමුණත් එක්ක හිත ඒකෝදි භාවයකටපත් වෙලා. නිකන් අරමුණත් එක්ක නේ ඇලිලා වගේ තියෙනවා. නීවරණයටපත් වෙලා. එතන එනවා යම්සි ප්‍රීතියක්. නමුත් මෙතන තියෙන්නේ එහෙම නෙමෙයි. මෙයා පුළුවන් තරම් මේක සොයා බලනවා. මෙතන තියෙන විපස්සනා අප්‍රෝච් එකක් තියෙන්නේ. මෙයා අරමුණ හොඳට විමසා බලමින් ඒ විමසීම සාර්ථක වෙලා විමසීමේ සාර්ථකත්වයක් මත පහළ වෙච්ච නිරාමස ප්‍රීතියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක තව තව දිගට යනකොට ඔන්න කියන්නේ මේ ප්‍රීතිය නිසාම ඊට පස්සේ කාය පස්සද්ධිය චිත්ත පස්සද්ධිය දැන් අර බැලන්ස් කරගෙන යා ඉස්සලා තරම් දඟලන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ඔක්කොම ටික සාර්ථක වෙලා තිනවා. එයා හොයා ගන්නවා මෙච්චර මෙන්න මේක තමයි හොඳම ටියුනින් ලෙවල් එක. අපි ගිටාරයක් ටියුන් කරනකොට වගේ එයා දැන් ඒක මේ ප්‍රමාණය හොයාගෙන දැන් අන්න නිවැරදි ස්වරය මතුවෙනවා වගේ. දැන් ඉතින් මේක කලබලයක් නැතුව අර මේකෙත් කියවෙන්නේ දැන් අනුන්ගේ දෙයක් දිහා බලන් ඉන්නවා වගේ යනවා කියලා. දැන් වැඩි දඟලන්න දෙයක් නැහැ. වැඩේ යනවා හොඳට. එතන එනවා අන්න පස්සද්ධිය, කාය පස්සද්ධිය, චිත්ත පස්සද්ධිය. මොකද දැන් මේක කෙරුණට හොඳින් කෙරුණට මනසට බරක් නැහැ. මනස සැහැල්ලුයි. අනවශ්‍ය වීරයක් යොදන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ කයත් සැහැල්ලුයි නිකන් අනුන්ගේ කයක් වගේ. යා නිකන් ඔහේ යනවා. එහෙට මෙහෙට යනවා. මට තියෙන නිකන් ඒ අදාළ ප්‍රදේශය බලා ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් ඔය ටික සාර්ථක වෙලා එනවනම් හිත ඒකාග්‍ර වෙලා. හිතට දැන් වෙන දුවන්න උවමනාවක් නැති වෙලා. හිත වෙන distractions වලට යන්නේ නැහැ. වෙන අනිකුත් අරමුණු වලට යන්නේ නැහැ. හොඳට මේ කටයුත්තේම නියැලෙනවා. එයා විසින්ම. අන්න හිත ඒකාග්‍ර වෙලා. සමාධි සම්පොඥංගේ වැඩෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ ටික ඔක්කොම හරියටම යනවා නම් දැන් ඊට පස්සේ මොකද්ද අපි කරන්නේ? මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේකට වෙන්න ඉඩ දෙන්නයි තියෙන්නේ. මට අයින් වෙන්නයි තියෙන්නේ. අර අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ අයි මේකින් මයින් මේකින් මම හැදීම කෙනෙක් හැදීම පුජ්‍යලයක් හැදීම ඒක අයින් කළා උපේක්ෂාවෙන් ඉන්නයි තියෙන්නේ. කරබාගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. එතන තමයි උපේක්ෂා සම්බොජ්ජංගයක් හැදෙන්නේ. මම ඉස්සරහට පැන්නොත් ඔන්න අවුල්. මං ඉන්නවා නම් වැඩේ අවුල්. මම දාගන්න එපා ඉස්සරහට වැඩේට වෙන්න දෙන්න. අන්න උපේක්ෂාව. අන්න වැඩේ හොඳට යනවා මම අයින් වෙලා. එතන අන්න උපේක්ෂා සම්බොජ්ජංගයක් වැඩෙනවා. ඒ වගේ හරියම ලස්සනට ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරන ඕක හොඳටම විස්තර වෙන්නේ ආනාපාන සති සූත්‍රයේදී one after the එකක් පස්සේ එකක් ඔක්කොම මේ බොජ්ජංග ධර්මයේ පිළිවෙලට අනුපිළිවෙලට හැදෙන වැඩෙන ආකාරය විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කරලා තියෙන විස්තරය හොඳටම නිවැරදි. ඉතින් සක්මන හරහා විතරක් නෙමෙයි ඕනම අනිකුත් අපි කරන විපස්සනා ඒ විමසීම් ඇතුළත් භාවනාවක් කරහා ওই විදිහට බොජ්ජංග ධර්ම වැඩෙනවා. Report number 5. Theruvan Saranai. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. සක්මන් භාවනාව. සක්මන් භාවනාවේදී වම දකුණ ලෙස අවධානය යොමු කර සක්මන් කිරීමේදී ගල්වල තද ගතිය, සීතල, දැල්කට ඇනීමෙන් ඇතිවන වේදනාව යනාදී සියල්ල හොඳින් දැනෙන්නට විය. සිත සක්මන කෙරෙහිම යොමු විය. අවධානය වෙන අතකට නොගොස් සක්මන් කරගෙන යෑමේදී මුළු සිරුරම ඉතාමත් තදවීමක් සහ පිටදිගේ තදින් රිදීමක් දැනෙන්නට විය. රිදීම ගැන මෙහි කළා. එය අඩුවක් නොවිය. ඉන්පසු සක්මන නිමවා පරයන්කයට වාඩි වී කරුණාවෙන් මේ පහදා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. පොඩක් බලන්න පුළුවන් එකක් ඉතින් අපේ ඉරියව්ව අපි යන ඉරියව්වේ මොකක් හරි වෙනසක් වෙලා තියෙනවද නැත්නම් මම මේ සාමාන්‍ය විදිහටමද ඇවිදින්නේ වෙනදට මට ඇවිදිලා පුරුද්දක් තියෙනවා එතෙන්දි මට එහෙම මොකක්වත් ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ දැන් මේ සක්මන කරද්දිද මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ කියලා තමන්ම බලන්න වෙනවා හිතන්න දැන් අපි පුරුදුලා තියෙනවා කියලා පැයක් තිස්සේ නිකන් ඔහෙ ඇවිදින්න පාරේ මොකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා හිතන්න නමුත් දැන් මෙතෙන්දි පැය භාගයක් ඇවිදිනකොට මේ ප්‍රශ්නේ එනවා නම් ඒ කියන්නේ ඉතින් මම අනවශ්‍ය වෙහෙසක් දරනවා මේ මොකද කයේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේ මම යොදන අනවශ්‍ය වෙහෙසක් නිසා කරන අනුගමනය කරන ක්‍රමය නිසා වැරදි ඉරියව්වක් පැවැත්වීම නිසා ආපු ප්‍රශ්නයක්. එහෙම නැත්නම් මම භාවනාව පැත්තක දාලා මම නිකන් ඇවිදිනකොටත් හිතන්න මට පය භාගයක් යනකොට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. රිදෙන්න ගන්නවා පිට මොකක් හරි කොන්ද ගැක්කුමක් එනවා. මෙතෙන්දිත් ඒ වගේම පය භාගයකදී එනවා. එහෙනම් ඉතින් කායික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ වගේ තම තමන්ම බලන්න වෙනවා මේ මොකද්ද ඇත්ත වශයෙන්ම මෙතෙන්දි වෙන්නේ. මේක කයටම අදාළ ප්‍රශ්නයක්ද එහෙම නැත්නම් මම මේ ඇවිදිනවා කියලා මේක ඕනට වඩා බල ගන්නවලා කරන්න ගිහිල්ලා උත්සාහයෙන් කරන්න ගිහිල්ලා මම හදාගත්ත ප්‍රශ්නයක්ද කෘත්‍රිමව හදා ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නයක්ද කියලා බලන්න වෙනවා. අර අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු අර සමබරතාවයට එනවා නම් හරි නිකන් අනුන් ඇවිදිනවා මම පැත්තකින් ඉඳන් බලන් ඉන්නවා වගේ මට්ටමට එනවා නම් ඒ කියන්නේ ලස්සන්ට ඒ සමබරතාවයේ අහු වෙලා තියෙනවා. එතෙන්දී ප්‍රශ්නයක් එන්න බෑ. මොකද එතෙන්ට එන්නේ නැහැ මම අනවශ්‍ය විදිහට අත දානවා නම්. ඒ හොඳ සමබරතාවයක්
සහිත මට්ටමකදී තමයි අතෙන්ට එන්නේ. කය නිකන් එයාගේ පාඩුවේ ඇවිදිනවා. මට තේන්නේ නිකන් පැත්තටලා බලාගෙන ඉන්න විතරයි. එතන තමයි හරියටම සමබරව මේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. එතෙන්ට ආපු මේ යෝගියෙකුට ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න බෑ. මොකද එක අතකින් ඒ සමබරතාවයේ කායික සැහැල්ලුවක් මානසික සැහැල්ලුවක් යාට ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි එහෙම නැතුව නිකන් ස්ලෝ මෝෂන් මේක කරන්න යනවා මෙහෙම යනවා එක අඩියෙන් නිකන් කරන්න ගියොත් එහෙම එතකොට ඉතින් එකේ ප්‍රශ්න එනවා. එහෙම නෙමෙයි ඉතින් මම සාමාන්‍ය විදිහට ඇවිදිනවා. අර වෙනදා ඇවිදින ගමරාල වගේම ඇවිදිනවා. අපිට සාමාන්‍ය ඇවිදිනකොට මොකෙක්වත් නැහැනේ කවුරුත් නැහැනේ. මම යන්නේ ඉතින් මගේ පරණ පුරුදු ඒ ගමන් විලාසයමයි. ඒකම අපිට මෙතෙන්දෙත් ගන්න පුළුවන් නම් අනවශ්‍ය විදිහේ මම මේ බර කළා හිර කළා අමුතු සක්මන් භාවනාවක් කරනවා කියලා එහෙම මොකක්වත් බරක් නැහැ හිතට. සාමාන්‍ය පුරුද්දට ඇවිදිනවා. සාමාන්‍ය වේගෙන් මට පුරුදු විදිහට ඇවිදිනවා. මම හැබැයි පැත්තකින් ඉඳන් බලනවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අන්නේ ඒ නිරීක්ෂණය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මම නිකන් වෙනත් දෘෂ්ටි කෝණයකින් බලනවා මේ මුළු ඉරියව්වම. සියලුම සංවේදනා වෙන දෘෂ්ටි කෝණයකින් ඉඳන් හොඳට මම බලාගෙන ඉන්නවා. හොඳයි. එතකොට අපිට ලැබිලා තියෙන ප්‍රශ්නේ පමණයි. කාට හරි වෙන ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න තියෙනවා නම් අවස්ථාව තියෙනවා. කාලය තව විනාඩි 20ක් තියෙනවා. Any question? No question. Okay, actually today I think power cut is from 2:30 something to 2:20 to 4:30 or something. 4:20. Oh, so then we'll start Dhamma sermon just after the electricity is available, maybe around 4:30. We'll have fixed maybe around 4:30. Hopefully we may have electricity, so we'll have Dhamma sermon at 4:30. Okay, if there is no other question, then we'll wind up the session. Thank you very much for participation. Theruvan Sannai.